Within the Aguata local government area of Anambra State lies Aguluezechukwu Obodo, a land rooted in tradition, strengthened by unity, and guided by a king whose reign has endured for half a century. His Royal Highness Igwe Felix Ebelendu Nnayelugo I of Aguluezechukwu, a monarch whose leadership has been defined by wisdom, patience, and grace. In Igbo land, it is said, Eblelndu obodo. The king is the life of the community. For the people of Aguluezechukwu, this saying is not just a proverb, it is a lived experience. Moabo Ishiesa Godwin Ikechukwu Moabo, the former President General of Aguluezechukwu Improvement Union, and currently the Palace Secretary. Anyway, His Royal Highness, as you know, was coronated in 1976. This is his 50th year on the throne. As you are aware, he is a teacher, a public servant. He also worked in Shell Petroleum as the director of lands, and he's a chorister. That is one interesting thing about him. And he's a lover of education. As we know, he trained a lot of citizens from secondary to university level, and they're all doing well in their different fields of life. So he's a lover of education, a philanthropic by excellence, a peace-loving man, a man that, you know, is symbolic with his, you know, calm demeanor. You know, it's not easy to stay the throne for 50 years, and for someone to have, you know, gotten to that level of years, looking at the turbulent nature of thrones, you will understand with me that he's a very peaceful man that doesn't take things to heart. He easily forgives. I think that is his greatest, you know, character that has come to play for the few years that I have worked closely with him. Where anger could divide, he chose understanding. Where power could wound, he chose healing. A ruler who forgive easily, guided by the belief that Onyeneke Chiekwe. When one chooses peace, destiny agrees. Prince Kenneth Osondo Onyeneke Ebelendu nke eji mara ma akụziri ọha nke izizi na Aguluezechukwu. Ma sị kene my dad bụ onye udo. Enwere relatively peace, enwere love and community for the past 50 years on throne as the king of Igwe Kingdom. Enwere ịfụnanya, enwere ọganihu, enwere lot of development. For 50 years, Igwe Felix Ebelendu Nnayelugo I has sat upon the throne of Aguluezechukwu, not as a symbol of power alone, but also as a long life commitment to service. Afambo Chief Highness Nnayelugo I of Aguluezechukwu. 50 years celebration is no joke. 50 years on the throne. Personally, 50 years on the throne. Igwe, I was present. I'm here 50 years ago. Then I was just about 20-something years old. So Chineke we dobe onye ọbụla ndụ, dobe igwe ndụ, dobe onye ọbụla ndụ. Bụrụ nnukwu ife aṅụrị.
nnukwute ife ọṅụ na-eme obodo niile na-aṅụ igwe nọ ndụ wee na-enwe aṅụrị 50 years o were ọchịchị igwe ship na Aguluezechukwu n'ọnụpụta ife ọṅụ ka ọ bụ. Afọ mmụọ bụ Ichie Orizu Okeke Ichie Akose, a member of the council. I'm one of the charge of security in the council. This is a chairman of Nnayelugo I of Aguluezechukwu. I foresee every activities of Nnayelugo I of Aguluezechukwu and Aguluezechukwu here. Igwe Felix Ekemenzie Ebelendu Igwe Nnayelugo I of Aguluezechukwu. Igwe ndị ọzọ na-enwe ma one chiefs a na-enwebu before. But since Igwe, that was the first Igwe officially organized by the government. I think I'm one of the first, and since then I come on the throne. I'm talking about 50 years in throne. And I have about the Eastern in Aguata local government. I have about maybe Orizu of Nnewi. In Anambra State, I think second of his time. So this no kweza omoni bonye bekete yeso na Aguata local government. Omoni bonye na amata so na obi nwa yiri. So mara Chineke is on nnukwu onyinye nyere ya amanye kwa ndị Aguluezechukwu ụfọdụ na anụ ọgụ na-egbu onwe ihe gbasara igwe. Ọnụ ọnwụ otu Igwe anyị kadụ ndụ kadụkwa ndụ tata 50 years in throne, 98 years of birthday. So he is the first Igwe in the community, a position he continues to hold, living proof that good deed are never lost. Within the southeast, he is the second to His Royal Highness Kenneth Orizu III, the 20th Obi of Otolo and the Igwe of the Nnewi Kingdom. A reminder that Okosisi Negosiebe ala Sirike, the tallest tree reveals where the land is firm. Ichie eze nna ya Udoka Ndubisi ihe eji wee mara m na Aguluezechukwu bụ Ichie eze udo. Na mbụ ọ ihe inye Chineke ekene maka mgbe oge Igwe banyere na throne a oge aka mụrụ m. Iwọchi ya oge ahụ tokita kwa aka aha ti Igwe ka nọ na throne ọ ihe inye Chineke ekene ọ bụrụ obere ihe. Nke ọzọkwa Igwe na Anambra State ya after Igwe Orizu Nnewi welecha Igwe Nnayelugo Igwe ya na-ewele ya na ndị nọkasị anụ na throne and nkwado ya. In fact Aguluezechukwu niile in diaspora onye ọbụla na-akwado ya na ngalaba nke ya na ikem a na-atụkọ alụ ọnụ na-ahazi isi ihe iji wee fụ na ụbọchị ahụ na ọ ga-adị oke egwu. Afam bụ Ichie Dr. Kesta Okechukwu Ezuma. Ife nchi ukwu tata bụ maka Igwe Felix Ekemenzie Ebelendu Nnayelugo I na Aguluezechukwu. Ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ maka na Chineke nna Ebelendu wee dị 98 years, 50 years on the throne. Ọ bụrụ obele ife. Anyị na-ekene ya, o melụ nna m Ichie bụ Lawrence Ileọha Ezuma mekwa mụnwa bụ Ichie na Ọzala village anyị wee na-asị na Chineke nna Ebelendu ga-edebe anyị niile ndụ. Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Onye a bụ onye udo, onye nna na-ekpe udo n'obodo. Adọnya ka onye ọbụla na-eṅomi, ọ bụrụ onye okomoko, adọnya ka anyị chọrọ n'ụwa. Ọ bụrụ maka ego, ọ bụrụ maka ihe akụ ma ihe enwe, ọ maka ezi omume, eziokwu mmadụ na-ekwu n'ọnụ. O ji wee dị 98 years. He is the second oldest monarch enwe na Anambra State after Orizu Nnewi. Onyanwa nọgo 50 years on the throne. Anyị na-enwe aṅụrị maka
Igwe Ebelendu Nnayelugo I of Aguluezechukwu. Ana m ekene Chineke nna debele ndụ ka o debe anyị niile ndụ ma debe anyị ka anyị fụ ihe ọma ga-emela anyị na ndụ anyị throughout the whole lifetime anyị nwabigolo n'ụwa. Nnayelugo bụ ezigbote mmadụ. Nna m gwalụ m bụ Lawrence Ileọha nọọ ezigbote mmadụ ka ọ bụ. And mbịa na-afụ ya n'anya, o jiro my father egwu egwu and o jiro anyị egwu egwu. Wee sị na Chineke nna ga-emeli ya ife ọma, debe ya ndụ, arụsi ike, wee na-edebe ya n'ezinụlọ ya. O nwere ife dịka ife aṅụlị. Anyị ga-enwe aṅụlị na Jenụwarị 3rd ọ na-agba ọfala ya. Chineke nna gọzie ya. Ọ na-enye elderly advice. Ọ na-eme ife ọbụla dị mma. Ọ bụrụ onye aghụghọ, ọ bụrụ onye asị. Aguluezechukwu niile ga-ene anya fụ onye igwe bụ wee ṅomie ya maka generation to come will know na onye a bụ ezigbo mmadụ. Mana ha nwere ike ụfọdụ ama nghọta ya mana ezigbo mmadụ ka ọ bụ n'ụwa. Anyị kenere m Chukwu fọ ndụ ya na ekene ya na ọ ga-enwe aṅụrị na ezumezu a ga-agbazu ya wee malụ ka o si wee mee ha his 50th year anniversary on the throne. Ekenekwa m unu. In this 21st century, he is the first and the only one that we're witnessing for now. But if we go beyond Aguluezechukwu and the OAU, we do not have such record of any king that have stayed up to 50 years. But in Anambra South here, we are very conversant with His Royal Majesty, the Igwe Orizu of Nnewi, who has spent 62 years on the throne and will be clocking 100 years in his 62nd anniversary. So, apart from Orizu, in the history of Anambra State today, Igwe Felix Eblelndu is crowned number 2 as the oldest in the throne and second in the age bracket. So that is it. Among many achievements, one stand above all: peace. Peace in the land, peace among the people, peace sustained through patience, dialogue, and wisdom. My name is John Paul Ezanwaka Amadike. I'm the President General of Aguluezechukwu Improvement Union. In terms of achievement, most people look at infrastructure when you talk about achievement. But to me, achievement is multi-dimensional. His ability to keep the town in peace and unity is the most significant one. His ability to make sure that the town is peaceful is the most, as far as I am concerned. Afambo Ichiesa Uche Chiade Ichie Nnayelugo I of Aguluezechukwu, First Vice President General Aguluezechukwu Improvement Union, Amuabuku Chairman, 50 years on the throne of His Royal Highness Igwe Felix Ebelendu Nnayelugo I of Aguluezechukwu's Golden Jubilee Celebration and Second Ofala Festival. I'm a young man, or rather a young boy of school age. I came on school, Mbawa. And Nnayelugo ofuma oge agwara anyị na a ga-enwe igwe makwara etu esi eme wee chie ya igwe ka echisiri igwe anyị pụtakwara n'ama obi na-aga ekene long live the king. Okay, sir. Okay, I want to ask, when have you become a part of the council member or people that are opinion leader in the community? Okay, mgbe m nọ n'ụlọ akụ Zenith Bank, oge a ka m bido wee tinye ọnụ n'ife gbasatara obodo.
mana mgbe m ji wee bụrụ ofu onye na ndị ichie bụ oge igwe chiri anyị kpọkụrụ anyị na-anọchite anya ndị be anyị ndị ụmụnna anyị gasị dị iche iche. Oge ahụ ka m ji wee banye na usoro ndị ichie nke Igwe Felix Ebelendu. Igwe anyị bụ onye Chineke nyere arụ ike nye amamife pụrụ iche, maka na amamife anwa bụ nke o ji were weta udo. Ịma na onye na-afụ ka udo na-abata ọmama na o nwere ife ndị dịgasị n'ime ya dịka amamife, nghọta, alụ, ike na ife ndị ọzọ. Ife ndị a bụ onyinye Chineke nyere ya nke o jikwe na-arụrụ obodo ọrụ, nke mere na ndị mmadụ na-afụzi udo na ọganihu na ọchịchị ya. Daalụ. Afọ m bụ Honorable Chukwuma Izundu. Mụ bụ Councillor Aguluezechukwu and the Chief Whip Aguata Legislative Council and a friend to the cabinet. Well, let me just say I am privileged to be a citizen of this community, and we grew up seeing Igwe as the traditional ruler of the community, and there is no achievements that is more important than peace. So we have witnessed uninterrupted peace in this community. One of the name of issue, Igwe has been steadfast in his leadership, and he has done well, especially in administering justice to the people. Igwe has been the father of the whole community, and almost I think 5 decades, for 5 decades now, young people have enjoyed his advice, and his family supports the community. So his achievements can never be emphasized. So he has done well for the community, and we are proud of him as our king. As a matter of fact, before Igwe Aguluezechukwu, before he became the king, a social man, he touched a lot of families, a lot of scholarships. It's a kind, nice man, and because of all those things, the community, you were Nnayelugo king, and because of that, who is who in the community imbibe that culture of the same spirit their king nwere, because Otolo on your scholarship, he touched less privilege, he built houses, church or contribute to the Church of Anglican, name it, on your scholarship across board. So with all these things on them, can they who is who in the community they name up to date. And a lot of philanthropies, and when they say no in Igwe Eblelndu America her name, and Nnayelugo they develop every day, and then when they not touch life, and when you got say scholarship to where my father did. One of His Royal Highness Igwe Felix Ekemenzie Ebelendu Nnayelugo I of Aguluezechukwu. Mwa na mbido ndụ nkụzi ka akụziri nkụzi akwụ iri na ise na nkụzi banye ọrụchi ABP nye Nigeria Limited
JVP Port Harcourt baa ebe a rụọ ọrụ nsọ ọrụ ebe ahụ gbagara na Naịjirịa wee bata agbasasịa nke a mebie wee nọdụ dịka onye na-azụ obere ahịa onwe isi n'Aba masị m na ndụba anyị mere nzukọ ọtụrụ nje bụ igwe na ọmụ ka ọ nwụtara n'ọnya anọ n'Aba nọ n'ụlọ si na ọmụ ka wetara ya bụ igwe ntụrụ achọkwa m masị m mechata achọ by force emekọta nkwere wee buru igwe onye eme 15 years now ndị Igwe Aguluezechukwu kedu ihe ọzọ n'ụlọ jụrụ m na abụghị igwe onwe politician ndị politician eme nke ha nwanne n'igwe ife nọ n'igwe na-emewu ịhụ n'udo dị n'obodo nsogbu adịghị mmadụ abọsịrị okwu ndozi ya mfe onye na-achọ na gwa onye na-achọ na ọ gị na-achọ okwu na ife ị ga-eme na ife ị ga-eme udo were dị ndị politiks na-eme nke ya mụnwa enye ya anya n'ihe a na-eme na politiks udo esemokwu benata ịgba akwụkwọ na ije kọtụ ime ihe niile menye ya kwụsị ya onye na-agbaji ibe ya akwụkwọ onye na-eji kọtụ n'ihe ya na-eme otu ha nwa ndị ama ife ndị ama ife wee na-aga ibe a na-afụ na ya wụ okwu na ụka ụmụ mmadụ onye nọpụtara chọrọ ibe okwu onye nọpụtara chọrọ ibe okwu anya na-edozi onye chọrọ ya sịa ya oge chọrọ akwakọta okwu ọjụkọta mmekọta okwu anyị na-edozi ụmụ obere okwu a ndị ejekọtụ na-ebelata udo na-abịa n'obodo anyị na-aga nwayọ nwayọ omenala ma omenala onwe nke anyị chenjiri ọbụ onwe nke anyị na-agbakwa ife na etu esi eme ka esi eme onwe nke anyị chenjiri anyị na-eme omenala ya etu esi eme ọ bụrụ ka eji egbu ọkọ tupu ilo egbu ọkọ tupu ilo omenala na-eme na Aguluezechukwu buru ibu na nke dịka nna ka bọs wee waji mgbe anyị awaji mgbe edishọn onye ọbụla kọrọ ji oge na mgbe ji ekwupụta adịna na around July Aguluezechukwu ụbọchị eji were last Saturday in August anyị waji anyị omenala anyị na-emekasị na-adị m mma ihe m megasịrị ndị nwere ike ime ihe na-asọ m ụsọ iwu inyere ndị ọdịghị n'aka inyere ha aka the needy and the poor enwere ụmụaka many of them kwụrụ ụgwọ akwụkwọ to university level ha na-arụzi ọrụ Peter na-apụtara m anwụrụ n'ụlọ akwụkwọ ekpere na-ekpe ewu ana m ekele Aguluezechukwu na nke o mere eme nke o mere anyị ana m ekele ya dị grateful to God for that wee na-arịọ ya ogologo ndụ n'isi onye ọbụla arụ ike onye ahụ dịje kpata ego oriri
onye ahụ adịghị ọmụta na-aga n'ụlọ ọgwụ ya chọghị a chọrọ ahụike onye ahụike anyị wee na-aga wekere ebe anyị na-aga ụmụaka na-agụ akwụkwọ eme ha obodo ba na-agụta aga n'ihu kama anyị alụfa na-ada ya na anụfa pasị na pasị banye n'ebe 50 years on the throne ọ bụrụ na orika maọbụ n'opeka kama nwadị nọ n'oche na 50 years onye obere iwe ka ọ bụ nwe hope eji anọkarịwa na 50 ya nọgbe ya nọgbe na 75 80 na century 100 years ekpere na ekpere Chukwu egosi nye aka anọ 50 nye ndị aka ha nọkwa nke kwụrụ ihe m chọrọ na ndụ m most importantly udo maka ebe udo dị ọma niile na-eso n'azụ inwe udo inwe ịga n'ihu nwee ihe aka ha dị iche iche ndị mmadụ a na-abịa nso na-akụzi ofe a na-akụziri udo peace perfect peace afọ m bụ Chief His Honor C.C. Mojekwu Chidube Celeste Mojekwu. Yes, I'm the Deacon of Aguluezechukwu. That's my community title. And then Ichiezechukwu, the Ichielega, the legal advisor of the Igwe Council, the legal advisor of the palace, as well as the legal advisor of the town union, Aguluezechukwu Improvement Union. Yes. Yeah, thank you. Very interesting that you gave the time limit of when I am aware and one of the, not only a stakeholder, but the participants in the affairs of the community and the affairs of the palace and affairs in the life of His Royal Highness Igwe Felix Ebelendu. 10 years has been a momentous period for Aguluezechukwu community under the care and fatherhood of His Royal Highness Igwe Felix Ebelendu. And it has been years of blessing to the whole town and the whole people of Aguluezechukwu. We have had peace because he's a peaceful man and he gave us peace. We have had progress because he's a progressive man and he brought luck to development of Aguluezechukwu. And we have had security because he is a man who is respected even by the bad elements in the society. So our town has been calm, our town has been moving in love. Everybody is happy in this community. Courtesy the kind of traditional ruler God gave us. Everything has been moving on so fine in our community. We have been a community that is self-developing itself. And it's the energy, spiritual energy, and the spiritual wisdom in Igwe Felix Ebelendu that we are witnessing. That he's transferring spiritually without him knowing and without us knowing into the life of the community and into the people of this community. So it has been a 10 years of glory. It has been a 10 years of tremendous milestones in individual lives of the people of Aguluezechukwu and collectively as a community. And to he himself, God has blessed it so much in the last 10 years. As the throne of Aguluezechukwu marked 50 years, the celebration is crowned by the sacred Ofala Festival, a moment where culture, gratitude, and history converge. 50 years of still worship, 50 years of service, 50 years of unwavering devotion to tradition and peace. The story of Igwe Nnayelugo I is a lesson in leadership as service,
forgiveness as strength, and tradition as a bridge between generations. A crown heavy with time, a reign rich with honor, a legacy firmly rooted in history. Ka Igwe dịrị ogologo ndụ, long live the king. Ekemenzie